Well, I think for this movie, the creative team, the directors and producers, actually had a chance to go to Africa. And it's incredible how much they were influenced by their visit. And you really can see it in the production design and the detail of it. And for sure, technology today, 3.5 years later, is so much more advanced than for Madagascar 1 that it's quite striking how things have evolved. Bueno, la verdad es que tuvieron la ocasión de ir a África antes para un poco explorar todo el terreno, y esto yo creo que se ve claramente en el diseño de producción, en todos los detalles. Es increíble lo mucho que ha avanzado la tecnología en 3 años y medio, y realmente ha sido increíble. The challenge is becoming animated. Para él el reto es ser animado. Yeah, I mean it's hard because you're alone a lot of the time. You're not with the other actors. You have somebody reading with you, but and you can't see any of the visuals, so you're just sort of trying to imagine what you're going to see and where you're going to be. So the second time around was actually a lot easier because we'd been able to see the first movie and could sort of visualize where it was going. Pues realmente lo más difícil es que estés en una sala solito y entonces no estás con otros actores actuando y tienes que estar imaginando cómo es. Entonces para mí lo difícil era la primera vez. Ya la segunda vez estás más acostumbrado y además has visto la primera película y es mucho más fácil. And I agree with Ben. The first Madagascar, for me personally, was a bit difficult, and but the second Madagascar was much. It was easier because I was clear on the whole layout and the expectations of my character and what the rest of the gang would be doing. Y para mí, yo estoy de acuerdo, dice ella, con Ben, porque para mí también la primera vez era muy difícil y la segunda es mucho más fácil porque yo tenía muy claro cómo era mi personaje y cuál era su relación con los otros. Sure. Yeah, it's a lot of improvisation. It's a very creative process. There's a lot of freedom, lots of freedom, and it's really encouraged to give all you got. It might be words on the paper, but the director always say, Jada, is there anything else that you might want to add, might want to change? So it's a very, very collaborative, creative process. Pues la verdad es que es un proceso muy colaborativo ahora. O sea, hay muchísima libertad. Entonces eso te inspira para dar todo lo que puedas. Porque luego también, incluso el director a lo mejor a mí me decía, Jada, ¿hay algo más que tú quieres aportar, algo más que tú quieres hacer? Yeah, I mean it's a very unique process because it's not like you're doing a scene really. You read the scene, but then you sort of go off and try ideas, and basically like from when we walk into the studio till the end of the session, the tape is rolling. It's rolling the whole time, so it's not even like they're going action or cut or. It's just basically you start doing it and you start going with it, and it becomes a back and forth with the directors where you try to find something in the moment. You try to find some life and some energy, and then you find an idea. You can sort of riff on that. And the great thing is you don't have to really commit to anything because then the animators take it back and work with it. And the more you can give them, the more they have to work with. Well, es un proceso único porque la verdad que lees la escena y todo eso y luego puedes probar un montón de ideas, puedes intentar ver cómo quedan. O sea, porque no hay nada de que es acción, corten, si están todo el rato están grabando y también te están rodando, o sea, te están captando en cámara también para luego más adelante ayudar a los animadores con los movimientos corporales del personaje. Entonces tú tienes que buscar un momento, buscar la vida que hay en la escena y ir con ello, y no tienes ninguna presión porque luego después está en las manos de los animadores y ellos hacen lo que quieren con ello, y cuanto más puedes dar tú, más material tienen ellos para luego construir los personajes. I think one of the signatures for Dreamworks Animation is that we have these incredible comedy actors, talents, and the value that they bring to these movies because they are encouraged to do improvisational work on it
is part of why they're so funny. Y yo creo que uno de los grandes valores de Dreamworks y uno de los sellos de identidad de Dreamworks es que son esos actores cómicos de increíble talento y el valor adicional que ellos aportan, precisamente porque se les anima a que improvisen y que aporten algo nuevo. Eso creo que es realmente algo increíble y un sello, creo que un poco muy personal de Dreamworks. I think I've said this before, like they call it voice acting, but it's really personality acting. And I think when Jeffrey chooses people for this, he kind of makes sure, regardless of what their voice sounds like, they have a distinct personality that they can, inflict on these characters. And I think that's why these movies are so good. I think all the DreamWorks, they always use people with personality. Sometimes it's not the most famous person, but it's somebody that really can give a part some kick. Dice Chris Rock que yo creo que la clave, más que la voz, los actores que elige Jeffrey Katzenberg son la personalidad, que los actores que ponen las voces tienen grandes personalidades, y eso hace agrandar a los personajes, y por eso estos personajes, estas películas son tan buenas. A veces el actor no es tan famoso, pero tiene mucha personalidad y lo aporta a su personaje. Ahí está el secreto. It's a very different process, and there's a lot to to wrangle over a long period of time. So I don't know. It's a very I'm learning about it more. We're in the process of producing a movie with DreamWorks, and I'm learning a lot about it. But it's a lot of elements to corral, and it's a very different process than directing a movie. Es que no lo sé, porque es un proceso muy diferente. Hay muchísimos elementos que hay que controlar y tal. Ahora mismo estoy aprendiendo sobre este proceso porque nosotros vamos a producir una película de animación en conjunto con DreamWorks, pero es bastante complicado como para dirigir. I might try it if I had nothing to do for 5 years. Si no tuviera nada que hacer durante 5 años. Well, if this is successful, which it seems to be doing well so far, there is a third chapter to the story. It was always designed as a trilogy, and each time we go to a new country here for the last 10 days, the 3 actors have decided that this next one is going to start in Madrid, Tel Aviv, Cairo, Luxor, Sydney, Seoul, Tokyo. We still have a few cities to go. Si tiene éxito, y bueno, hasta ahora sí ha tenido bastante éxito, igual sí, de todas formas fue diseñado originalmente con 3 capítulos, así se diseñó como una trilogía, y hasta ahora en cada país a cada país que vamos con los actores aquí presentes, pues deciden que va a empezar en Madrid o en Sydney o en Seúl y nos quedan unas cuantas ciudades más por visitar, o sea, seguramente que tenemos un punto de arranque seguro. There's actually 12 parts that we want to do, like Star Wars, only more. De hecho, son 12 partes que queremos hacer, como Guerra de las Galaxias. So we'll be doing it till we're in our 70s. Hasta que tengamos más o menos 70 y pico años, vamos a seguir haciendo esto. Well, no, I mean, after the first one, I think we wanted to do a second one. We just wanted to make sure there actually was a second one that they wanted to do. But the first experience for me, I just feel like it's such a learning experience the first time you do it. The second time it's a lot more fun. Yo creo que todos queríamos participar en la segunda parte, pero queríamos asegurarnos que iba a haber una segunda parte. Y para mí, sobre todo, la primera experiencia era más difícil porque era un proceso de aprendizaje, pero ya la segunda vez era muchísimo más divertido.